aftermath of insurgency, many women in northeastern Nigeria returned home to find not comfort, but stigma. Survivors of conflict-related sexual violence often face rejection from their own communities, left without support, without livelihoods, and without hope. But a new partnership is changing that. The Grassroots Researchers Association, with funding from the Dr. Dennis Mukwege Foundation, launched a livelihood project in Gashua, Bade local government area of Yobe state. Their tool of transformation? A pair of goats. So the target was 30 beneficiaries, that's 30 survivors of conflict-related sexual violence to be empowered with livelihood support, basically livestock management and training. And at the end of this training that took place, the beneficiaries were supported with care of livestock, goats to be specific. Before any animal was given, knowledge was first imparted. For 3 days, the women gathered to learn not just how to care for goats, but how to think like entrepreneurs. Mana training din dabbobi a game da ga yanda zamu kula da su, mu ba su abinci, yanda zamu kiwata su. Ranar farko rana na biyu har an nuna mana a waya yanda suke nika ciyawa da an nuna mana. So achievement so far, we've had like a very substantial improvement in their well-being, in their ability to cope with different stress situations that have been ravaging them due to this insecurity and some of the unstable economic imbalances that they've been facing over time. Ina murna da aka bani akuyoyi sosai saboda shine na fara ci gaba da su, nake kula da su, shine yanzu ba abin da zan yi alfahari da su sune akuyoyi tunda su ne yanzu abin da nake da shi. For women who had lost everything, homes, families, dignity, these goats became more than livestock. They became a source of purpose. A min yi training na kwana biyu, an koya mana yadda za mu kula da akuyoyi, yadda in ba su da lafiya ko yadda suke, yadda za mu ga suna cikin damuwa ko suna, yadda za mu samu suna cikin damuwa da za mu kula da su, da kuma yadda za mu ba su har abincin da za a ba mu, an kwatanta mana yadda za a ba mu kafin su ba mu. Gaskiya ni dai har ga Allah daɗin yadda na ga ana kiwa akan wanda yadda aka koya mana ya fi yadda na ga ana kiwon nashi. Saboda yadda aka koya mana gashi nan da nan gashi nan kwanaki kaɗan dabbobin har Allah Ubangiji ya raya ya sa sun buɗe sun yi jiki. The women now observe their goats with the eye of farmers and investors. They have learned to notice pregnancy, adjust feeding, and plan for expansion. Akwai kamar akuyar ta mace ma tana da ciki nake gani, tana da ciki, kaga in ta na ƙara samun riba, zai iya in suka tashi zai iya sai da iyayen na ƙara siyan wasu na haɗa su tashi tare. Kaga hakan ma na samu riba saboda har in na sai da wasu na siya ƙanana zan siya musu abincin aje musu kafin nan ina yi kafin na tara wani kuɗin. Ni yanzu Allah da ina sa ran da wannan dabbobin na da su zan yi arziki insha Allah. A lot of them have taken this initiative as a source of mental health and psychosocial support because it keeps them busy and takes their minds away from their troubles, away from the things that worries them the most. And the survivors themselves confirm this. The goats have become unexpected therapists. Har in suna zaune ta ce na ita wata kawa ta ce in suna zaune tana sa su a gaba saboda in tana cikin bakin ciki in ta kalle su tana yaye mata bakin ciki, irin suna cin abincin nan suna dan wasa haka suna irin tunkuren nan tsakanin ta ce suna sa ta farin ciki a ranta. Ita take gaya min sai ni ma sai nazo nake sa akuyoyi na a gaba wata ran sai in dinga kallon su ma ina jin farin ciki a cikin su. Da haka idan na ji bacin rai na zo na sa dabbobin nan na a gaba in na kalle su sai in ji wani farin ciki ya zo ya rasa ya same ni. Taimako wannan she wani ne a cikin tarin jama'a kusan mutane 100 ko 100 da wani abu a ce yau an zabi danka yana da cikin wani abu taimako ba haɗin dangi ba komai ba
kuma daga wannan lokacin da aka bayar a gaskiya ba mu yi tsammanin mun ɗauka irin maganar mu ne irin ka samu mutanen mu, so lokacin da aka bada wannan abu na yi mamaki dan lokaci kalilan ne aka yi wannan abu aka basu dabbobin sun zama mana kamar abokanai. Ta zo nan ta dan kewaya in ta fita nan su bita sun yi wannan kaga tana feel happy ita ma yau tana da wani abu. A pair of goats, 3 days of training, a community that chooses to support rather than shame. This is not just a livelihood project. It is a declaration that survivors are not defined by what was taken from them, but by what they choose to build. Gaskiya ba abin da zan ce musu sai dai nagode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara musu arziki wanda yan gaba ma su samu yanda muka samu muka ji farin ciki ne. Muna godiya da kungiyar nan gaskiya sosai da wanda suka kawo mana wannan doki. Sai dai mu ce musu Allah ya saka musu da alkhairi. Gaskiya mun ji daɗin wannan tallafi sosai. Ni ma ina godiya sosai saboda da ba ni da ko kaza. Gahi nan sai Allah Ubangiji ya kawo mutanen da suka zo suka bani akuya da taure, kuma ina godiya sosai, ina tunanin da zan yi arziki. Ina da godiya ga wayannan mutanen, Allah ya saka alheri, kuma inda suka zo lafiya Allah ya mayar su gidajen su lafiya. Muna godiya, thank you.